My name is Rachel. I'm a model and actress from the United States. 백경택이라고 합니다. 회사원입니다. 사진은 취미로 하고 있습니다. Before coming to Korea, I didn't understand other perspectives. I wasn't able to step outside of my own culture. But after this much time and seeing everybody's perspective and view, 시선, based on what culture they're from, it just kind of makes me realize how small we are and how big the world is. 저는 고등학교 졸업하고 나서 계속 외국에 있었어요. 그래서 일본에 있으면 계속 제가 한국인이었고, 또 이제 영국에서 그랬었고, 또 한국에 와서도 저는 이제 너무 외국에서 오래 살다 보니까 한국 사람들도 저를 외국인처럼 대할 때가 있었어요. 가끔씩. 좀 거리를 둔다는 뜻은 아니고, 다른 문화권에서 온 사람하고 같이 뭔가 한다는 거는 재밌죠. 왜냐면은 지금까지 보던 게 아니라 새로운 걸 보는 거니까, 지금까지 하던 것과 다르면 새로운 걸 하게 될 수 있는 거고, 내가 가지고 있었던 그 시점, 그 의견 이런 게 사실 다를 수도 있는데, 거기서 이제 생각지도 못한 게 나오면서 새로운 걸 또 이제 만들어낼 수도 있고, 그런 게 굉장히 재밌지 않나. So the importance of collaboration between foreigners and Koreans, it's not as much as why is it important, it's more like why wouldn't you? And to be honest, in Korea I think it's especially important that Koreans and foreigners work together more because there is a bit of a social divide between foreigners, you know, the 외국인, and Koreans, and of course it's not as bad as it used to be, and I know that there are lots of young people who don't want there to be a divide and who don't want there to be a kind of like separatist desire within their own country. And I think it also comes from foreigners. We do the same thing to Koreans even though we live in Korea, and it kind of develops from like a bitterness of having bad experiences. There are always, you know, bad people in the world. They make you feel like you're not welcome here. That's every country in the world. But I think Koreans are still adapting to letting in foreigners and having a mix of cultures within their culture. And then foreigners are coming in sometimes expecting Koreans to just accept them. Like you both have to accept each other. You both have to get through that painful process of not understanding culture or like letting go of your own culture. By the way, I don't mean that you have to forget your culture, but both sides need to be willing to adapt to each other. 이건 제 생각인데요. 솔직히 이건 일본하고도 다르지 않다고 봅니다. 저는. 한국은 사실상 섬나라예요. 육로는 어디도 갈 수 없고 오로지 비행기를 타거나 배를 타고만 이제 다른 나라로 갈 수 있는데, 다들 이제 같은 피부색, 같은 머리색, 같은 눈색, 그리고 고등학교 가면 학교에 들어가면 교복을 입어요. 지금은 많이 달라졌어요. 지금 많이 다양한 문화들이 있긴 하지만 그래도 몇 년 전까지 제가 봤을 때는 정말 문화의 폭이 좁았거든요. 뭔가 새로운 걸 하거나 다른 걸 하면은 눈치를 준 사람도 있었고, 그걸 핀잔을 준 사람도 있었고, 그걸 싫어하는 사람도 있었고, 제 주변에는 항상 그런 사람이 많았지만, 왜냐면 저는 항상 뭔가 새로운 걸 하고 싶었거든요. 우리가 항상 익숙한 것만 보고 익숙한 것만 먹고 익숙한 것만 하니까 다른 걸 하면서도 앞으로도 계속 익숙한 거 하게 될 거예요. 근데 다른 문화권에 있는 사람과 다른 언어를 쓰는 사람이 와서 접하게 되면은 아, 이런 것도 있을 수 있다라는 그 충격을 받을 수가 있고, 반대로 아, 이렇게 해도 되는 게 있었어 하면서 이제 안심을 할 게 있지 않습니까? 아, 내가 하는 이런 게 사실 굉장히 잘못된 것일 수도 있다라는 것도, 이거를 생각을 바꿀 필요는 없다고 생각해요. 저는 이런 게 있을 수 있다는 그 인정하는 태도를 만드는 게 사실 한국에서는 정말 어렵다고 생각해요. 저는 더 크게 가면은 뭐 학교가 됐든 뭐 직장이 됐든 가족이 됐든 뭐 새로운 걸 하는 것에 대한 그 가능성을 주는 게 아닌가라고 저는 생각을 합니다. Because of the very strict visa rules or prohibiting visa rules, right? Like if you do English teaching, you can only do English teaching. If you do modeling, acting, you can only be in front of the camera. You can't use the camera. And the problem with that is it forces crime and corruption. So I think that's how it really hurts collaboration, because we can't work together to begin with, and then we either give up on the project or we choose to do it illegally, which is just so ridiculous that we have to choose like that, right? And from my experience talking about entertainment work, one of them is something called visa milling, where I call them fake agencies because it's not really an agency, it's just a person who has a business license. They call it an agency, and then they tell foreigners there's a visa fee when in fact there is no visa fee. And they can charge upwards of like 2 million won. The community has found out recently that the immigration office has specifically said that's not allowed, it is illegal, you cannot buy your visa, but it still happens, and I know it happens across the board, not just with entertainment work.
The immigration rules are really hard to get to, by the way. It's really hard to find out specific information. And they change them really frequently. So you have no idea what you're doing, and the agency sees that and takes advantage of your ignorance. And I'm talking like fake agencies. They make them pay for visa and then don't do anything for them. They don't get them jobs. They don't provide for them. They don't help them pay their taxes. They don't do anything for them at all. And now foreigners are stuck here. 저도 외국에 있어서 이제 이해는 합니다. 일단 외국인이 유학이 아니고서는 들어오기 참 어렵다 생각을 해요. 또 외국인을 받아주는 환경이 아니다 보니까 아무래도 법과 제도가 거기에 기반을 해서 폐쇄적이다라기보다는 개방에 익숙하지 않다 뭐 이런 거. 근데 외국인들이 더 많이 와서 우리의 생활에 더 많이 생활하면 더 많이 접했으면 좋겠다는 생각이 있어요. 아까도 얘기했지만 저한테 영향을 주는 거는 크게는 없을 거예요. 왜냐면은 저도 사람이고 들어오신 분들도 사람이고 아무리 그 사람들이 새로운 문화를 가지고 왔다고 해도 이제 우리가 가지고 있는 토착 문화가 있으니까 뭐 그렇게 서로 큰 영향을 안 준다고 보거든요. 근데 말이 좀 이상한데 요 근래 한 4, 5년 해서 음식점들이 굉장히 다양해졌어요. 일본 라면 가게만 봐도 예전에는 정말 없었거든요, 한국에. 근데 지금은 엄청 많잖아요. 커피도 하나 줬고 뭐 이탈리아, 프랑스 요리, 뭐 햄버거 이런 식으로 우리의 삶이 다양해질 수 있다라는 생각을 해요, 저는. 그리고 분명 음식만이 아니라 전반적으로 그러니까 저는 재밌어지지 않을까 외국 분들이 많이 오면. The foreign community is learning a lot, and we are getting a lot better at talking to each other and approaching the government and trying to say, hey, this isn't working, can you see why? And they're like, oh, hey, I guess so. And it's slowly getting better, but especially this year with COVID, visa restrictions have gotten really tight. And a lot of foreigners are questioning if it's because the Korean government doesn't want any more foreigners coming in right now. But I do know that most Korean people I talk to, they don't want foreigners to not be coming. They love foreigners coming in, and they love being friends with foreigners. If I happen to talk about these negative things that I've experienced, Korean people are usually shocked and frustrated on my behalf, which is really touching. In the beginning when I came, I didn't have Korean friends and I didn't talk about my hardships. Like I was like, you know, obviously it's my personal problem, you know. But after a while I realized, oh, there's a lot of issues and it's out of my hands. Korean people have been so understanding. So foreigners need to remember that the visa problems that we're experiencing are not from the Korean public. It's from a misunderstanding with the government. They don't know necessarily what they're doing yet with us. We're new to this country, so we just need to keep working together and keep working together and keep working together. And eventually it will be really easy in comparison to now. 조금 전에 얘기했지만 머리색이 다르고 눈색깔이 다르고 피부색이 다른 사람이 세상에는 정말 많지 않습니까? 한국에서 살면 그거를 알 수가 없어요. 아니 이런 게 있다고? 라는 걸. 내가 살고 있는 세상이 생각외로 굉장히 크구나 라는 게 재밌고 미국인은 이래, 프랑스 사람은 이래, 영국인은 또 이렇대, 중국인 이렇대가 좋은 의미로도 나쁜 의미로도 없어지는 굉장히 편해지더라고요. 재밌어지니까 좋지 않을까 생각합니다, 저는.